Так, ну чё? Так, мне пишет то, что мне не хватает битрейта. Поставим побольше. Должно сейчас быть. Эх, твою налево. Вспоминаем, короче, ну да, это халва, S-мод, ёб твою мать. Пиздец дичайший, я не знаю, как это сейчас выглядеть будет. Попробуем. Попробуем. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... well, let's just say your hour has come again. Кстати, а где русская озвучка? Это здесь русская озвучка. Сделаем, блядь. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. This is my third transfer this year. No matter how many times I've been relocated, I never get used to it. Well, end of the line. Look at this stuff. It's all I have left. Are you the only ones on that train? Where are you taking me? Me? Да двигай ты, парни, блядь. This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else. Получилось, надо более сильнее. Или мне показалось? Ну, вроде бы нет. About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott!
Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here somewhere. She would have a better idea how to get him here. As long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon, good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Дайте мой чемодан, блядь. Да сука, че я застрял? Вот, но я эту ошибочку не видел. Лол. Why has the Combine seen fit to suppress our reproductive assumptions? Sincerely, a concerned citizen. Thank you for writing. Concerned. Of course, your question touches on one of the basic biological impulses, with all its associated hopes and fears for the future of the species. I also detect some unspoken questions. Do our benefactors really know what's best for us? What gives them the right to make this kind of decision for mankind? Will they ever deactivate the suppression field and let us breed again? Allow me to address the anxieties underlying your concerns, rather than try to answer every possible question you might have left unvoiced. First, let us consider the fact that for the first time ever, as a species, immortality is in our reach. This simple fact has far-reaching implications. Блять, он так медленно идет, сука, я даже не могу. Пиздец, в обычной халве он даже быстрее. Блять, еще мертвый комбайн. Can't take it anymore. Attention, residents. Mishaps detected in your block. Cooperation with your civil protection. Permit full ration reward. Citizen notice. Biology identification check in progress. Get in here, quick! Keep moving! Что-то как-то странно. Я тут вчера просто ходил, блять, с читами поиграть. Поиграл немножко. Но не в этот мод. Вот я установил сейчас. Просто на тех местах, где они были, я вчера тоже их всех делал. Ну ладно. Ой, идите нахуй.
вы, я так полагаю, Фриман? Dr. Freeman, I presume. Attention. We'd better hurry. Person of interest. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Protection team immediately. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. I don't think it occurred to him that you might not have a Ну map. давай, блядь, заходи, не пизди, заходи. I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. Я тебя Man в of few месяц words, не aren't видел. you? Remember him from Black Mesa? Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Through here. Так, тут я знаю, что будет оружие. Funny, you... Так, сейчас кое-что посмотрю. Инстант. Завершающий оружие. Так, когда она перепрыгивает? Инстант трит. Showing up on this day in particular. We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Blast that. Where did she get to? Lamar, come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness. Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your others. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. Давай уже. Дай. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. That's right, Barney.
this is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, there's nothing to be nervous Careful. about. Cat. We've made major strides since then. Major strides. Doc, taking the streets. You might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back to my gym, but okay. Here we go. Ah! Damn it, get it off me! Lamar, there you are. I thought you got rid of that pest. Certainly not. Never fear, Gordon. She's debeaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head. Fruit. No, not up there. No. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fine. It'll be another week before I can coax her out of there. Yeah, longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least the glove parts do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now let's see. Take it easy, Gordon. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from Combine energy outlets, which are plentiful wherever they patrol. Meanwhile, let's get this show on the road. Position yourself near the panel over there and wait for my word. Isaac, are you there? Yes, Eli. Bit of a holdup on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. Oh, that's not who I think it is it? Indeed it is. And it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? You're all set on this end. Then let's do it. Let's see. The massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to CY base and LT orbifold, Hilbert inclusive. Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Hey, yeah, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. Oh, fiddlesticks. What now? Excellent. You gonna let Gordon throw the switch? Gordon, go right ahead. Very good. Final sequence. Commencing now. I can't look. Okay. Well, did it work? See for yourself. Hey, Doc. Thank goodness. My relief is almost palpable. Fantastic work, isn't it? Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. Let's go ahead and bring Gordon through now. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's. And not a moment too soon. Excellent. Initialize in 3, 2, 1. Barney, if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Bon voyage, and best of luck in your future endeavors. Final sequence. What the hell? What
Ладно, я забагал игру. Блять, я забагал игру. Нахуй так делать? Funny, you showing up on this day in particular. We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Blast that little... Where did she get to? Lamar! Come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness. Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? That- For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, there's nothing to be nervous about. cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back on my shift, but okay. Открывай давай. Here we go. Ah! Damn it, get it off me! Lamar, there you I are. thought you got rid of that pest. Certainly not. Never fear, Gordon. She's debeaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head, fruitlessly. Get that thing away from me! Here, my pet. Hop up. No, not up there. No. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fie. It'll be another week before I can coax her out of this. Yeah, longer if we're lucky. Barney! You're not an animal person. Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least the glove parts do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now, let's see. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from Combine energy outlets, which are plentiful wherever they patrol. Meanwhile, let's get this show on the road.
why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word? Isaac, are you there? Yes, Eli. Bit of a holdup on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. That's not who I think it is it? Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Let's see, the massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to CY base and LT orbifold, Hilbert inclusive. Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Hey, yeah, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. Oh, fiddlesticks. Wonderful. Excellent. You gonna let Gordon throw the switch? Gordon, go right ahead. Very good. Final sequence. Commencing now. I can't look. Okay. Did it work? See for yourself. Hey, Doc. Thank goodness. My relief is almost palpable. Fantastic work, Izzy. Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. Right, speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's. And not a moment too soon. Excellent. Initializing in 3, 2, 1. Barney, if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Bon voyage, and best of luck in your future endeavors. Final sequence. The hell? What is it? It's your freaking headhopper. Lamar, heavy. Look
Не помню. А, ты ж, сука. Что-то... Ой, что такое-то... Чё, разберемся сейчас. Чё и как. Прогружайся. О, блядь. Вооруженный опасен, 1,5 часа. А следующее, что у нас будет? В режиме. О, через 2 часа каньон Хейкинс. Блядь, ребят, ну, блядь, в ожидании каньона, сука. Это, блядь, не грех, сука, поиграть. Посмотрим, как он будет реагировать на себя. Нам с тобой все по плечу, друг. Сцены, панели, статистика. Если не оступимся, победа будет за нами. Пришло время удивлять. В принципе, кадр небольшой. Перед вами чемпион. Когда вы меня заметите, я уже буду далеко, а вас уже не будет. Да. Предлагаю приземлиться вот тут. Старания составляют 55,5. Поехали, приготовьтесь. Хочу посмотреть, что там. Это было в прошлый раз. Враги пролили первую кровь.
Только взгляните на карту. Следующее кольцо так далеко. Открыли огонь, друзья. Перезаряжаем. Бросаю крюк. Парни открыли огонь, друзья. Я в нокауте. Да ну ёб твою мать, спасите меня кто-нибудь, а! Вижу цель. Открываю огонь по врагу. Я тебя подлатаю. Нашел врага. Я в нокауте. Здесь враг. Блять, за команда-то, сука. Вижу подопытного. Ладно, хуй с ним. Заметил подопытного. Чё, блять? Кошачий переводчик. $13 миллионов просмотров. 8 месяцев назад, блядь. Что это за люди? Почему такая хуйня, блядь? Я по-настоящему живу лишь между жизнью и смертью. Ебать, у меня доктор. Сейчас начнется А, веселье. ну мы еще вдвоем. Зашибись. Сейчас такие хоп, и первый выйдет. Я такой. Опять-то! В одного хуярить, блядь, как я не знаю кто. Это ваш чемпион. Я ничего не боюсь. Кто из вас может сказать то же самое? Я выпускающий. Да чего же круто? Не, ну еще раз туда полетим. Предлагаю приземлиться вот тут. Эй, вы, с дыхательной системой, задержите-ка дыхание. Поняла. Внимание, первая кровь. Враги пролили первую кровь. Первый раунд. Начинаем отсчет. Блять, и энерговин. Тот энерговин только выиграет, по-моему, того, что я нужно как вблизи, так и... Не попасться бы новому лидеру по убийствам. Здесь дробовик Ива.
Ищу прицел для снайперской винтовки. Здесь прицел для короткой дистанции. Мне это нужно. Спасибо. Пожалуйста, я тебя тоже люблю. Использую крюк. Здесь энергетические боеприпасы. Здесь длинный лук. Мне нужен ранец. Подожди, о чем фиолетовый? Пора покататься на трассе. Кольцо сужается. Мы внутри кольца. Замечен враг. Благодать. Огонь по врагам. Цель в поле видимости. Перезаряжаю. Враги стреляют по мне. Назначен. Перезаряжаю. Остерегайся нового лидера по убийствам, друг. Нашел врага. Все, отец. Не открыть огонь. К нам летят припасы. Милость богов. Бросаю дуговую звезду. Отправила врага в нокаут. Сейчас я себя починю. По мне стреляют. Перезаряжаю. Нужно сходить, чтобы подлечиться. А что это за такое? Перезаряжаю. Помни, взываю к силам природы. Помогите, кто может. Да ну ёб твою мать, ну что за жопа-то такая? Так. Короче, лайфа.
Следующий бой. Чё? Да рис надо с чем-то сделать. Это просто так, хуйня. Мы все в одной лодке, не забывайте. Он жареный. Доверьтесь природе и доверьтесь себе. Ладно. Мощность на полную и вперед. Я не знаю, я гречку вообще не хочу. Это ваш чемпион. Ладно, гречку Я оставляй. выпускающая. Сойдет. Рис захуярил. Хватит прохлаждаться, прыгаем. Пойдемте сюда. Пойду проверю там все. Рядом враг. Первая кровь. Мне нужно оружие. Меня заметили. Я под огнем. Я в нокауте. Да ты ёп... Как так-то ты не... Размещаю Тебя было бы сложнее. Слушай, а чё до смерти? Бить. Новое кольцо от нас далеко. Здесь Ева-8. Сука, что ж за хуйня? О, Здесь увеличенный тяжелый магазин. 2-го уровня. ну да, это я ебаный долбый. Здесь корпус. Здесь прицел. Снайперский. Мне нужны боеприпасы к дробовику. Здесь боеприпасы для дробовика. Спасибо. Здесь враг. Открываю огонь по врагу. Может, здесь найдется что-то интересное. Не попасться бы новому лидеру по убийствам. Открываю огонь по врагу. Здесь прицел. Здесь дробовик Ива. Для короткой дистанции. Спокуха, я уже иду. Мне нужен прицел для дробовика. Самое время тусить. Здесь энерговинтовка. Мне это нужно. Здесь тройной эффект. Здесь миротворец. Кольцо так далеко, а осталось всего минута. Бросаю крюк. Меня всего разодрали, да, уже? Это понял? недалеко. А, ну да, просто меня, блядь, разодрали. А, я здесь уже. Просто забрали все, что у меня было, да? Осталось 30 секунд. Кольцо уже рядом. Вот не буду я вам вызывать дроп, пидорасы. 10 секунд. Кольцо довольно-таки близко. Использую крюк.
сюда. Начинается сужение кольца. Здесь контейнер смерти. Кольцо движется, друзья. Лады. Неважно. Принято. Понятно. Мне нужны боеприпасы к дробовику. Здесь кто-то проходил. Враг в поле видимости. Здесь боеприпасы для дробовика. Огонь! Обнаружен враг. Перезаряжаю. По мне открыли огонь. Отправила врага в нокаут. Перезаряжаю. Там враг. Враг нейтрализован. Молодчина, у тебя здорово получается. Рядом враг. Перезаряжаю. Берегись, граната. По мне открыли огонь, друзья. Вражий антскотч. Судьба настигла нас. Этому отряду конец. Перезаряжаю. Лечащий дрон, если кому надо. Сейчас я себя починю. Залечиваю раны. Мне нужны щиты. Мне нужны щиты. Здесь ячейка щита. Мне это нужно. Ладно, хуй с ним. Ему нужнее. Спасибо. Благодарность — это благой дар. Перезаряжаю щиты. Здесь ячейка щита. Здесь есть модификация. Молотящие. Мне надо подзарядить щиты. Здесь увеличенный легкий магазин. 3-го уровня. Давайте посмотрим, что здесь. Не догонишь, не догонишь. Второй раунд. Трос Начиная установлен. отсчет кольца. Слушайте сюда. Лайфлайн вызывает припасы. Обнаружен враг. Эй, народ, здесь кто-то уже был. Враг в поле видимости. Замечен враг. По мне открыли огонь. Враг в поле видимости. Вижу цель. По мне открыли огонь, друзья. Кидаю осколочки. Враг в поле видимости. Враг в поле видимости. Охуеть просто. Что это за пиздец? Не, нахуй так дела не пойдут, блядь. Рядом враг. Правильно, так и надо этому чемпиону. Здесь ключ от хранилища. Здесь энерговинтовка.
Спасибо. Нет, ну... Всегда рад помочь другу.